Tuli Luzira President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine olwaliro akyaliddeko kano Dr. Kizza Besigye okulaba embeera gy'alimu. Check mic 1 2 hello check 1 check mic kundi kula gate omukulu ayingira emmotoka onoonera basa Yes, it's that. Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. We just came from Luzira Upper Prison. We are going to check on Dr. Kizza Besigye, Akede Bobi and many other political prisoners. We were not able to see Dr. Kizza Besigye because we were told he's very weak. He's not able to leave bed unsupported. But we saw we also saw Bobi. They are in high spirits. They told us that Dr. Kizza Besigye has been on a hunger strike since Wednesday last week. He's increasingly becoming very weak, but he's strong. He sent us a message. He told us to fight not just for him, but for all political prisoners, especially those that are still incarcerated illegally, those that were sent to prison by the military court. He sends you positive energy. He says, fight on, don't give up. We also were able to learn that Mr. Baryomunsi, Museveni's minister, went to see Dr. Besigye yesterday. Dr. Besigye was shocked to see him. He did not speak to him. So whatever Baryomunsi is telling the nation are his own words, are not coming from Dr. Kebi. You're going to hear from our fellow leaders. Naikambize mu Luganda. Tuva mu upper prison kulaba Dr. Besigye n'abasibe abalala bonna abaliyo. Tulabye Bobi Yang, tulabye Ajobedi Rutale. Dr. Besigye tetusobodde mulaba, bategeeza nti mulwadde nnyo, munafu nnyo, tasobola kuva mu buliri. Ekisinze n'omulwaze nnyo kubanga ali mu kwekalakaasa yazira emmere okuva olwokusatu oluwedde kubanga bamusibye awatali musango ate mu bumenyi bw'amateeka. Obubaka bwatuweereza bwatusabye tubawe nti mulwane nga temulwanirira Dr. Besigye yekka wabula abasibe bonna abasibwe kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka abalemezeddwa mu makomera mu bumenyi bw'amateeka. Tutegezeddwa n'okutegeezebwa nti Minisita Museveni bali omu nsi olunaku lwajjo yazze mu ddwaliro ng'agezaako okulaba Dr. Besigye yamwekanze bwekanzi yazze mu kkomera ng'agezaako okumulaba naye teyamulabye teyayogedde naye yamwekanze bwekanzi talina kye yamugambye naye era tumanyi nti Minisita Museveni ajja kuvaayo abeeko byagamba eggwanga. Olunaku lwaleero okugoberera bino twasazeewo tusinkane abakulembeze ab'enjawulo tusale entoto engeri gye tugenda okudiriŋŋana eno embeera kubanga era bwe tuze tubategeeza nti tetagetinga Dr. Besigye yekka n'obulumbaganyisi bwa Dr. Besigye yekka wabula bonna abalwanisi b'eddembe bonna ba opponent bwa Museveni. Kino tekiri ku muntu omu bwe bamala Dr. Besigye banona gwe oba nze. So kitukakatako ffenna okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obunyiziddwa bukuno ffenna tusobole okubeera free, okubeera safe. In English, after this we have decided to converge all of us forces of change, and we'll be meeting later on today to find ways of exerting as much pressure as possible to see that our comrades are released and to end this impunity. So we're meeting later on today as forces of change, but we continue to call upon all of you Ugandans in your individual or collective capacities to do anything and everything possible to increase the pressure so that we can save Dr. Besigye and all the political prisoners that are being held. So buli omu akole kyasobola mu busobozi bwe okulaba nga tusawo pressure mu ngeri yonna basumule bannaffe bano tukomye n'obumenyi bw'amateeka buno. Thank you very much. Maybe Mama will. I just want to add a few words to what the President has said.
that what is happening here is just a collapse of democracy. It's a collapse of the rule of law, a collapse of good governance. Dr. Besigye is here in Luzira illegally. And for any human being, the right place where Dr. Besigye should be is in a hospital. They know that he's here not by any means of law. The court that sentenced him to that put him in prison, the courts of law said it's an incapable court. It was a court that was not supposed to be hearing cases of civilians. But so unfortunate that those who are in power see it important to continue violating the law because they have the gun. And so it is upon us Ugandans, like we said at the beginning when Dr. Besigye was arrested, that an attack on one of us is an attack on all of us. What Dr. Besigye is going through, any one of us can go through it. So it is all of us to say no to this kind of impunity, to say no to military rule, to say no to mismanagement of the affairs of Ugandans. You and me have that power, and the Constitution gives it to you. Let us all use every energy that we have and every effort that we can have to say no to the dictator. Tuchimanyi fena nga bwe Dr. Besigye ne banne abali mu komera kuva mu koti y'amagye nga bwe bali wano bumenyi bw'amateeka. Kitulumanyi okulaba nti gavumenti ya Uganda ekozesa obumenyi bw'amateeka okusiba abantu. Tetusobola okulaba Dr. Besigye tulwakubanga ali weak tasobola kulaba muntu. Mu buntu obulamu Dr. Besigye teyali badde mu komera. Yali badde ng'ali mu ddwaliro ng'alaba abasawo. Era ne ali ne wano iligale ali wano mu bumenyi bw'amateeka kubanga kooti y'amagye eyamusindika wano mu komera yakikola mu bumenyi bw'amateeka. Ekintu kyonna ekikoleddwa mu bumenyi bw'amateeka kiba kimenya amateeka, so si kirungi okugobererwa. Simanyi lwaki Dr. Besigye akyali wano mu komera. So kiri kugwe nanze okulaba ntukozesa obuyinza bwonna bwe tulina okulwanirira eddembe ly'abaana Uganda kubanga bakikoze ku Besigye olwaleero enja ajja kubanze oba gwe nga bwe President akyogedde. Kati tukozesa amanyi gonna ge tulina, oba olina omumwa, oba olina ki, oba olina kamera, oba olina ki, kikozese okulwanirira eddembe. Eddembe lyetulwanirira si lya Dr. Besigye yekka, lya buli munnauganda yenna waali. Tukimanyi nti bwe tuba tugenda mu bya campaigns ebyakalulu ebintu bwe bitu birabika. Batandika okwata abantu bino bye bali kukola Dr. Besigye bya kutukangakanga okulowooza nti fena tugwe suubi tugwa amaanyi naye njagala abakunga mwenna muve gye muli. Bino tebitutiisa, kola ekyosobola olabe nti olwanirira eddembe lyo ate ng'olwanirira eddembe lya munno akuli kumpi. Si Dr. Besigye yekka, fena tuli kwerwanako. Mbasaba ekyo kye tuba tukola. Mr. Rope, on behalf of the let Mama let Honorable Asaze first say something, then I can respond to what you want me to. I think basically what I want to emphasize is that government, President Museveni, the CDF and their team stand cautioned that they are playing with a powder cage. This continued mismanagement, specifically of Dr. Besigye's life, could easily plunge this country into a very chaotic situation beyond their ability, their presumed ability to manage. And therefore, for the good of this country, not just for the sake of those of us in the opposition, for the entire good of everybody, including the oppressors themselves, they need to get Dr. Besigye out of this place alive, not as a dead body. Because as Ugandans, we will not accept Dr. Besigye out there as a dead body. We want him there as a human being, a citizen who was committed to prison when he was alive and well. And also the prison authorities should stop being conspirators
in breaking the law? How can the Supreme Court of the land tell you that this is an illegality and you continue to hold people like that? So we warn them, we caution them. If they want us to beg, some of us are already begging them to have sense in their heads and get these people out before it is too late. Actually, today has worried us a lot more because previously when we came to see Dr. Kizza Besigye, we were able to see him. But the fact that today we were not able to see him because he could not leave his bed to come, he's too frail to move, it's even more worrying, and it should worry all of us. I want to appreciate colleagues in Parliament because we have raised this matter severally. But we want to see a lot more that we can do. So tomorrow we are going to meet as the opposition caucus, joint opposition caucus. All opposition political parties are members of Parliament tomorrow morning to discuss this issue further, because each time we raise it, government tells us, okay, we are bringing a response. The speaker says the matter is in court and so on. But we think that this situation cannot continue to happen this way, especially now because we don't know the state in which Dr. Kizza Besigye is, now that he cannot even get out of bed to come and see visitors. It's a very worrisome state of affairs. We'll do all that we have got to do as leaders, but we are calling upon the people of Uganda, let all of us play our part. Sometimes I see people, you know, whether it be on social media, some saying, so-and-so you're not doing enough, so-and-so you're not doing enough. All of us have got a part to play. Don't expect somebody to play a part for you. For you, what are you doing about this situation? About Dr. Kizza Besigye, NUP political prisoners, and all of us, by the way. This is not just a question of Dr. KB and NUP. All of us, you know, we are next if we do nothing about it. So let everybody play their part. Ekyalero kyo kitutiisizaamuko kubanga lutwasemba okujja wano twasobola okulaba Dr. Kizza Besigye Obed Lutale n'abalala, naye olwaleero ye Dr. Kebi tetusobodde kumulaba ku lwaki tasobola kuva mu buliri, ali mu mbeera mbi muyi nnyo, tasobola na kusituka kutambula. Kati ffe ekyo kyongedde okutweraliikiriza. Kwenkya ababaka abali ku ludda olw'opposition parliament tugenda kusinkana tuddemu okuwaya ku nsonga eno tulabe ki ekirala kye tuyinza okukola. Tuze tubyogerako of course ku ya parliament, government gaba tusuubiza kye tukolako, speaker ng'agamba kirimu kwasaganyizibwa mulindeeko naki, naye tulindeko paka ddi kubanga embeera ya leero yo etweraliikiriza nti omuntu tasobola na kuva mu buliri olw'embeera embi gy'alimu okuvaayo okujja abantu abazze okumulaba kyeraliikiriza. So tugenda kutuula ng'ababaka ab'opposition olunaku lw'enkya tukaanye kiki kye tuzzaako, naye nga bwe tukola kye tulina okukola ffe ng'abakulembeze, president abuulidde nti leero abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo eby'opposition tugenda kusinkana saa 8. Ababaka opposition tugenda sinkana olunaku olw'enkya ffenna nga tutema entoto kiki tusobola okukola, tukuba omulanga eri bannansi, ffenna buli omu akole kyasobola okukola. Kino tekiri just ku Dr. Kebi, aba NUP be baasiba emyaka gino gyonna naki, ffenna ensonga eno ebe tukwatako nti bava ku bano oba oli awo ogoddako, buli omu akole kyasobola okukola. Tutera okulaba abantu abamu nga bemulugunya ku social media, ono gundi tokoze kimala, omukulembeze ono tokoze kimala, gw'okozeewo ki? Bino si byakusonga lunwe mu muntu. Buli omu ali mu kukola kyasobola okukola, ni naffe buli omu akole kyasobola okukola mu kifo ky'okugamba ono takoze kimala, ono takoze kimala. Ffenna kitukwatako. Thank you, Lord. Pozi ekisemberayo ddala just to emphasize ensonga ya Lord gyayogeddeko. To all of you Ugandans, don't leave this to politicians. This man is actually dying. Dr. Besigye is in a terrible state. He cannot leave his bed. Hajaboy Obed Lutale told us he collapsed this morning when they were trying to carry him out of bed. So he's in a terrible state. He's dying. You saw how Sejinya died. We will not forgive ourselves as Ugandans if Besigye dies when we've not put enough pressure. So don't leave this to politicians. You've heard Museveni's son saying Besigye will either leave prison in a coffin or after kneeling down to Museveni. So this is upon all of us to save Besigye. You've saved me before. You can save Besigye and all these other political prisoners. So take charge, rise up all of you. Bana Uganda banafe mwena. Besigye bali mumutira mukomera. Mwabiwulidde mwakiraba mutabani wa Museveni agamba Besigye ajja kuva mukomera ngali mu kesi y'abafu obanga amaze okufukamirira Museveni. So
kiri erimwe temubirekera ba politician bokaboko babakulembeze naawe gyoli osobola okola kyosobola gwe ng'omuntu oba mu small groups zammwe abali mu Uganda n'abali ebweru put pressure to save this man and save other political prisoners tukikole fena tusobola okikola. Don't just point fingers at each other. Do something to save him and save our country. Thank you very much. Thank you so much. That was His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu trying to explain the situation that is in prison. Okutegeeza nti embeera ya Dr. Kizza Besigye si nnungi n'akamu. Kitegeerekese nti enkya leero Dr. corruptions emirundi gibadde ebiri embeera y'okuba nti asangiddwa wali embeera nga People power! People power! President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'abakulembeze kuva mu bibiina ebyenjawulo abadde ne LOP Secretary General David Rubongoya Mama Winnie Kizza yali LOP ku mulembe gwa President Kyagulanyi yali mu Parliament ne Mama Alice Alaso ne yali mbaka wa Parliament babadde nabo baali Akede Luzira Kulaba ng'ekibatutteyo kulaba Dr. Kizza Besigye ng'ayimbulwa ng'ateebwa embeera gy'alimu biki ebirina okukolebwa okulaba ng'omusajja ono ava mu kkomera. Mwalabye ennaku eziyise 2 lumujjo story yonna gibawa bulungi. Dr. Kizza Besigye bamweta mu kkomera nga yasaamiridde ng'amaleere si kivumo naye ng'embeera gy'alimu tasobola kwewanirira kitegeeza nga tasobola kussa ng'ennyindiro tekyasobola kussa bulungi ng'alina kubeera nga ayasaamiridde omukka abakamubake embeera mbi. Bino nno ne munnamateeka we Elias Lukwago n'avayo n'ategeeza nti muhoozi yabagambye ono alina okuvaayo nga mufu bagenda muwanika kalabba bw'ateetonda bw'atabafukaamirira mu kubanga naye yatulugunya famire yaabwe yagyagaliza kufa kanaye bamwagala ng'afudde. N'avaayo olunaku olwajjo muhoozi n'ategeeza nti mundabye oyo Besigye ngenda bannayuganda abaagala mutte mulayikinge abagala mutte mulayikinge abatagala mutte musheyalinge. Okitegedde mbu naye nze mbabuulire kagwake keetonye kamukole mutya oyo Besigye ngenda mukuba amasasi emisana tuku ng'ensi eraba. Amasasi kwata mundu ne bamukubamu omuntu basobola n'omuwa obutwa basobola n'omuttira mu kkomera ne bakugamba nti uyo omusajja mufu oba nkitegedde kati gyembeera eriwo. President Rufina amawulire nti Dr. Kizza Besigye embeera eyonoonekedde ddala tekyalimu ka buntu n'agamba no walina okubaawo ekikolebwa. Olunaku lwajjo mwalabye akatambi ke yakoze President ng'akoola bannayuganda nti situke twambale tuziyambale tugende tulabe nga tulwanira Dr. Kizza Besigye buli omu akole kyasobola okukola buli omu alwana olutalo asobola okulwana. Era ebigambo yabyogedde President ng'atusaba tubeeko kye tukola kandi waliwo kyakeddemu action okulaba nga tutasobola mu Dr. Kizza Besigye ne ba political prisoners abalala bwe tunaasirika kwene embeera baganda bange kijja kufenna kutulya bw'osirikira omu naawe kiba kigenda kudda ku ggwe bw'ogamba leka gundi kimulye kasita tekituttenze enkya kigenda kunona gwe nga kimaze okutwala oli kyatwala Seggirinya kakinonye Besigye munanvawo mutuna tuli awo nga kinonye Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. What will we do? Banange tusituke tulwane leero tusituke twerwanirire tusituke twetaase tewali agenda kututaasa okujjako ffe nze naawe ffe tulina okutaasa embeera eno nekyo lero kye tukola kuba Dr. Kizza Besigye President adumidde alagidde bonna wooli yonna gy'osinzidde twataasa President Kyagulanyi ne Besigye tusobola omutaasa baako kyokola. Start from where you are, do whatever you can from where you are. Mu bibinja byammwe mu bugurupu bwammwe nga ggwe ng'omuntu kyosobodde okukola kikole tutaase Dr. Kizza Besigye ne ba political prisoners Bobi Yanga Machete n'abalala tubayambe tubataase baveeyo kubanga kooti yasalawo nti tebagwanidde kubeerayo bakyabaterekise babakozaaki. Okitegedde eno essaawa twetaase tusituke tutereeze ensi yaffe tugobe nakyemalira General Yoweri Kaguta Museveni wano ne kaguruupu ke batuviire tutereeze Uganda yaffe nga n'abantu baffe tebafudde tunaagamba kyensi nga Kanoro Dr. Kizza Besigye bamufutiddeeyo nga bwe batta Muhammad Seggirinya. Tunaayogera ki bigambo ki bye tunaawa abantu ansa ki ze tunaawa abantu kati Dr. Kizza Besigye afiiridde mu bintu by'okusaaga enkya banakwala Kyagulanyi mukola kyekimu ani anaataasa
kikakatako gwe omuwagizi w'enkyukakyuka okubaako kyokola olwaleero tutaase Besigye naffe enkya tunaafuna abanaatutaasa bwe kityo kiri period Mukama akuume.